Muy buenas tardes a todos los ministros Good afternoon to all the de Bolívar ministers allá en of Bolivar Venezuela, there in Venezuela, reunidos en la congregación de el gathered in reverendo the Juan Francisco congregation of Guerra. Reverend Juan Es Francisco realmente un Guerra. privilegio y una bendición It is poder truly a saludarles privilege and a a blessing cada to uno de be able to ustedes greet each one of you y and pedirle al Señor to ask todas the las Lord bendiciones que for Él all the tiene blessings that para He este has tiempo final for sobre this end cada uno time de upon each ustedes one of you. y que así esas And may bendiciones se those blessings materialicen materialize pronto en soon vuestras vidas in y your también lives and en las also de vuestras congregaciones. in the lives of your congregations. Me estuvo pasando un videíto Neftalí Neptali de was un passing me mensaje a del little hermano William video del of a message of 85. Brother William from 85. Es cortito, It is y lo short, estuve buscando y and lo I was conseguí. looking for it, and I Y found en it. estos días posiblemente And se these lean days we algunos will extractos de possibly ese read some mensaje excerpts from y that que vean message. Because a la notice, luz de todo lo by que the Dios light está of haciendo, everything that God is vemos doing, y we entendemos see and el understand, escogido de Dios the ve chosen y of God entiende sees and understands, en este tiempo final in this end time, todo all lo que Él nos trajo that He brought to por us medio del mensaje through the message de este tiempo of final, this el end cual time, estaba dando testimonio which was giving de todas las testimony cosas of all the que iban a things estar sucediendo that were going to be happening, y and cómo es que esas cosas vienen how a ser those things realidad en came este to be tiempo final, reality in this o end sea, time. In materializado other words, todo lo everything que that falta por remains ser to be cumplido fulfilled en medio de la raza humana, in the midst estando of en human estos race cuerpos todavía materialize terrenales nosotros, while o we sea, are todo still lo que in these falta earthly por ser bodies. In other cumplido words, all that en remains to be las fulfilled promesas que Dios in the habló por medio de promises sus that God profetas spoke through His y todo lo prophets, que está representado allá en el and all cielo that represented que there in heaven, corresponde which a corresponds este tiempo to final this end time y a la última and the generación last que generation estaría viendo that will el be seeing cumplimiento de the su venida. fulfillment of His Todo coming. está y estará Everything siendo is cumplido and will be being fulfilled este tiempo at en this medio de time in nosotros, our midst. haciéndose realidad todo lo que fue hablado, Everything that was todo lo que spoken fue becoming a simbolizado, reality, todo lo que everything that fue was symbolized, profetizado, everything that todos was los símbolos prophesied, del every symbol Apocalipsis, of revelation, todo lo que falta everything por that ser remains cumplido, to be fulfilled, materializado materialized en este tiempo in final, this end time, tiene que materializarse, has to materialize, hacerse become realidad, a reality. como, por ejemplo, As, for example, los 7 ojos the 7 eyes del Cordero que recorren of the toda la land tierra. which travels Ahí all nos over habla the de los earth. 7 There ángeles speaks to mensajeros us de las of the 7 7 edades de la angel iglesia. messengers of the Y 7 ya ages eso of the vino a church. ser, And a that hacerse already realidad came to be, en to become cada a edad, reality in en each donde Dios age, envió where God un sent ojo. an eye. Así será en So este it will tiempo final be con in this end todo lo que time with falte por ser everything that cumplido, remains to be fulfilled. o sea, That is, ser vivificada esa palabra, ser that word to be cumplida quickened, to be en fulfilled esta in this generación, generation, en medio de la in raza the humana. midst of human race. Todo se va a Everything cumplir will be fulfilled, y todo tiene and everything su has tiempo también. its own time as well. Ahora estamos viviendo Now we are en living la etapa in the stage de of la enseñanza the teaching bajo carpa, under the que tent, también fue profetizado, which was also por lo cual prophesied. tiene que haber una Therefore, carpa, tiene que haber there has to be a un tent, ministerio there has to be a que ministry predique, that tiene que preaches, haber un pueblo que and a reciba people that receives eso que se está that hablando. which is being spoken. Y luego And then esa etapa de adopción, that stage of o adoption, sea, la etapa ya in estamos other nosotros words, the adoptados stage when we are en un already lapso de adopted, tiempo which is a brief corto, period of time, también es algo que is se va a also cumplir something that will soon pronto be en medio fulfilled del pueblo de in the Dios. midst Ahora of God's estamos en el people. tiempo de preparación We are para now esa in the adopción time of de preparation los for hijos that e hijas de adoption Dios. of the sons O and sea que daughters todo of se God. va In a other cumplir, words, todos esos everything is tipos going y to be figuras fulfilled. All se van those a estar types and cumpliendo figures en are este going tiempo to be final, fulfilled in this end haciéndose time, realidad becoming a en cada reality uno in each de one los hijos de Dios, of God's escogidos de children, Dios, God's en este chosen tiempo. ones during this time. Así que adelante, So onward, sirviéndole a Dios serving God con temor y with reverencia fear and reverence, and preparándonos preparing ourselves y and consagrándonos consecrating para ourselves recibir to pronto soon esa receive visita that angelical. angelic visitation. Escuchen también ese saludito que Also se dio listen por la that short mañanita, greeting that was given o this allí por morning los muchachos, con there los with the trabajadores, guys, with the workers, lo cual hay muchas cositas where allí there muy are very importantes important things en las cuales there Dios nos va a ir in which ayudando God will be y se helping van us a ir with, hablando y and all abriendo those todos esos misterios. mysteries will be Y spoken también and el revealed. video que hay
ahí and also the también video algunas that is palabras also también que se there, hablaron. some words that O were sea, spoken there as well. todo In other words, lo que está everything siendo hablado that is being spoken es muy importante is very important tenerlo, to have, escucharlo, to listen leerlo, to read, porque todo because está quedando grabado, está everything quedando is being escrito, recorded, is pero being lo más written. importante es que But está most quedando importantly is that it is being escrito en las written on tablas the de tablets vuestros within corazones. your hearts. Así que siga esa palabra So may that word encarnándose continue to be en vuestras incarnated vidas y in así your vaya lives, produciendo and thus alrededor continue de to esa palabra produce around la that adopción word que pronto the adoption recibirán. which you will Que Dios soon me los receive. bendiga, Dios me los guarde. Muchas May gracias, God bless Neftali, you, por la God keep oportunidad you. que me Thank you very permite much, saludarlos Naphtali, for the allí opportunity to greet you y there entrar a and esa to enter reunión that meeting por medio de mi voz. through my voice. Que Dios les bendiga May God bless y you Dios les guarde and God keep you a todos. all. Hoy, Today, 8 de marzo March 8th de este año 2023, of para this que year, quede la fecha 2023, allí so de that the estas day palabritas remains que les there acabo de of dar these little words a ustedes allá reunidos that I have just given to you en el gathered estado de there Bolívar, in the state of ciudad de Bolivar, Bolívar, in en la Bolivar City, congregación in the del reverendo Juan congregation Francisco of Guerra. Reverend Juan Francisco Guerra. Que Dios me los bendiga May y God bless lleve you, muchos saludos de mi and may you parte take on my a behalf las greetings congregaciones, a los to your hermanos, congregations, to the y brethren, recuérdenle siempre and always remind que them hemos that we have llegado hasta aquí come this far para vencer. to overcome. No hemos llegado para ser We have not derrotados. come here to be Hemos defeated. llegado We para have come vencer, here to para obtener la overcome, victoria. to obtain Así victory. que Therefore, dígale siempre a los hermanos always que tell them, todo to the brethren, está bien, that all is well, que a pesar de las that in luchas spite of the y las struggles pruebas y las and trials persecuciones y and la amargura que va a persecutions venir of the squeeze that will soon pronto come en medio de la in the iglesia midst of the church y en contra de, and de los against escogidos, the chosen ones, todo va a obrar para bien, everything will operate for the para benefit todos of los hijos all de Dios, God's children, y que pronto and that soon estarán recibiendo they will be receiving lo que tanto that which they están esperando. have been waiting for. Bueno, que Dios les Well, bendiga, Dios may les God bless guarde, you, God keep y you, adelante, and continue consagrando to vuestras consecrate vidas al your Señor, lives to the Lord, quitando toda cosa removing que no everything agrada al Señor, that does not please the Lord, sirviéndole con temor and serving Him y with temblor fear and trembling y con reverencia and with reverence ante su before presencia. His Que presence. Dios les bendiga y Dios May les God guarde bless you a and God todos. keep you all.